Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить Deus Ex Human Revolution, и в прошлый раз я победил первого босса, Баррета, который был одним из тех мерков, которые напали на Sarif Industries в самом начале. Ну и, собственно, он мне сказал куда-то там ехать, я не помню куда. Но поехали. Куда-то в Китай. Ну, сейчас разберемся. Так, я думаю, мне нужно эквипнуть взламывающую фигню. Также у меня есть один праксис, но я пока что не уверен, куда его девать. Возможно, на увеличение инвентаря. Было бы неплохо. Но есть еще пара вариантов, куда его можно деть. Очень длинные лифты. Зачем они нужны? Ну, затем, чтобы все прогрузилось, но все-таки. Я вышел обратно к самому началу? Да. Упс. Ну, окей, я здесь, оказывается, пропустил немножко денег. Я не знал, что это выводит обратно к самому началу. Я никогда раньше не обращал внимания. Ну, собственно, я один раз... Хотя, нет, по-моему, эту локацию я 2 раза проходил, по-моему. Всю игру я проходил 1 раз. И еще 1 раз ее там частично перепроходил. Ты мне ничего больше не продашь интересного? Нет. Окей, ну, поехали отсюда. Yeah, take us back to Sarif Industries. None too soon, if you ask me. Strap in and hold on. Окей, мне казалось, что сразу полетим дальше. Ну, видимо, я ошибаюсь. Опять же, я очень давно играл. В прошлый раз. Ну, еще как вариант, можно прокачать хакинг на следующий уровень. Ну, чтобы 4-го уровня терминала хакать. Jensen, I need to speak with you. Meet me in your office right away. I'd love to, Francis, but I have to debrief Sarif first. I suppose you could, or you could hear what I have to say and see if that doesn't change things. Pritchard out. Окей. I can't believe it, Jensen. An internment camp smack dab in the middle of Detroit. Shit. Ты мне ничего не скажешь? Что здесь была за дверь? Какого она уровня? Потому что я помню, что здесь была дверь. И она 5-го уровня. Я не хочу на нее тратить пока что вскрывалку электронную. Так что я потом вернусь сюда, когда прокачаюсь. Потому что сюда я еще вернусь несколько раз. Ну и я сначала встречусь с Причардом. Я не помню, что он мне скажет. Но как минимум до него ближе идти. Упс, нет. Выше. Этаж перепутал слегка. What do you want? As much as I hate to admit it, I need your help. That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You're telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. You've told Sarif? See, here's the thing. The intrusions were possible because of a backdoor access into our security system that I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for 7 years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it specifically to bypass the firewall. He's hiding something, and I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it.
shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Окей. Интересно. Ну и праксис. Ну, в принципе, праксис означает, что я могу и то, и другое прокачать. Также мне когда-нибудь еще нужно будет прокачать ноги, потому что это дает высокий прыжок, и можно взять еще бесшумную ходьбу, чтобы мне не нужно было приседать, чтобы бесшумно перемещаться. А что еще? Ну, собственно, хакинг до 5 уровня, возможно, управление роботами, не критично. Монитор скоростности не особенно нужен, это уже есть. Дополнительный бег не нужен. Тайфун. Вряд ли. И без него теперь все можно. Ну, естественно, инвентарь полный. И броню полную стоит взять. Ну, кроме защиты от ЕМП. Ну, и я думаю, пока что... Что я сделаю? Наверное, инвентарь на 1. И второй поинт я пока что оставлю себе. Потому что инвентарь меня немножко напрягает. Ну, поехали разбираться с Сарифом. Почему там 2 иконки? Потому что поговорить с ним о той фигне и о другой фигне. То есть, если я зайду в задание, да. Встретиться, рассказать ему про Баррета и спросить у него про всю остальную фигню. Excuse me. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes, I imagine you do. As David Sarah's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. My mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. I appreciate your concern, Mr. Taggart, but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you for illuminating me. Anytime. Забавно. Ну, ладно, я, возможно, потом когда-нибудь об этом вспомню и поясню, что именно забавно. Но одна из строчек в этом диалоге была довольно забавной. Athena, you've been at this company a long time. I hope that's not a comment about my age, Adam. No. But I know nothing gets by you. If Sarif had done something that could compromise us... Mr. Sarif has only the best interests of this company in mind, Adam. I'm not questioning that. Aren't you? I've been here since the beginning. I've seen how he built this up from nothing. He cares for his people. He truly believes what we're doing is important, and he would never do anything to jeopardize it. I shouldn't have brought it up. No, you shouldn't have. Now, if you'll excuse me, I'm busy. Ну, ладно.
Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? What? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Ah, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now. But he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Окей, склонность к агрессии, возбудимость, зависть. Стремится навязать собеседнику чувство вины, но обнаружив сопротивление, быстро отступает. Для достижения своих целей не стесняется использовать власть, не любит открытого неповиновения. Периодически старается сменить тему, чтобы одержать верх в споре. Наверное, так. You went behind my back on this one, boss. With all due respect, you hired me to keep this place secure. But I can't do that if you are not 100% straight with me. Why are you getting so defensive? All I'm saying is we should be looking forward, Adam, not back. Right now, this company is on the brink of something phenomenal. Something that can change mankind forever. And there are a lot of people out there who want to see us fail. I need dedicated warriors to help me win this. I never told you, but Frank wanted me to subcontract our physical security needs to an outside PMC. I chose you because I know how important loyalty is to you. Whoa, don't get me wrong, boss. I'm not questioning your leadership. I'm just concerned that the data you streamed might have been compromised, accessed by the hacker who attacked us. If so, how do you suggest I handle it? I see. I guess I hadn't considered that. But I still don't know that you need to. Look, I'm not going to share every single detail of this data with you. As CEO of this company, there are things I can't release, even to you, Frank, or Athena. I consider us all a team here, but we each have our own roles to fill. I decide who gets trusted with what, and in this case, you're just gonna have to do your job without knowing all the facts. Megan said you could roll with the punches. Proof she was right. Boss, I never meant to imply... Look, I'll back off, if that's what you want. But when you start dragging Megan into this, it puts me on the defensive. I understand, Adam. And I'm sorry. If I'm reluctant to share the data with you, it's because there's legal issues involved. Every company has its secrets, son. And Megan's research was a big part of ours. But the data I streamed has nothing to do with her. It wasn't even proprietary in nature, so I don't want you wasting any more time harping on it. The shareholders expect me to take care of it, and I will. So leave it to me to deal with from here. Ну, допустим, то же самое, если я выберу. Что изменится? Ну, в смысле, изменится ли что-то? Boss, I'm sorry if you think this is a big waste of time. I just don't want to see anyone else getting hurt because of information I didn't have.
But if you really believe this data can't hurt us, that it won't come back somehow and bite us in the ass, then I'll trust you. I can't be 100% sure of something like that, Adam. No one can. God damn it. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people. Potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Ну, я получил кучу экспо за это. Так что уже хорошо. И также, по-моему, за это дается ачивка. Я все еще на 100% не уверен, как работает эта система диалогов, но, видимо, если что-то, какой-то вариант улучшает ситуацию, то его нужно всегда выбирать. Ну, пойду посмотрю, что он там мне прислал. Шкаф. Окей, пусть будет. Так. Это я уже читал, правильно? Ну, допустим. Мой друг из лаборатории Геновис провел анализ тайно, как вы просили. А сам субъект знает, что его родители ему совсем не родители. Удивительно. Мать вообще была бесплодна, судя по медицинской карте, но даже и отец не имеет с ним общего фенотипа. Окей. 93-й. Генетическое тестирование, вероятность отцовства 0. Так. Брент, это было трудно, но я смогу раскопать кое-что из прошлого Марджи и Артура Дженсонов. В их медицинских картах у Артура Дженсона были кое-какие связи. Друзья по буре в пустыне, ставшие специалистами по безопасности, потерли часть записей. Поэтому семья превратилась в призрак. Но данные на Марджи ему спрятать не удалось. В течение 8 лет Артур использовал страховку своего тогдашнего работодателя, лаборатории «Белая спираль», чтобы оплатить лекарства для жены. Она была на антидепрессантах с 14 лет. Постоянно требовались рецепты. Когда белая смерть сгорела, пропали все материалы о сотрудниках. Семья Дженсонов с этого момента держалась в тени. Вот какое дело. Сначала про Адама ни слуху, ни духу, а потом раз, и у Дженсонов здоровый 5-летний сынишка. Собственно, в этот момент они и растворились в воздухе. У меня возникло подозрение. Я пошел копать дальше и выяснил, что Дженсоны пытались усыновить ребенка в Мичигане, но Марджи было отказано. И тут вдруг у них появляется Адам, и ни малейшего намека на то, каким образом он попал им в руки. Надеюсь, это поможет, Люциус. Окей. Мистер Сариф, я нашел данные психологического тестирования Адама Дженсона после того инцидента с группой захвата и модифицированным подростком. Я пробежался по файлам, но не смог ничего скопировать. Может, потом еще попробую. Честно говоря, картина получается не из приятных. Упоминающиеся проблемы неподчинения старшим по званию, нарушение субординации, проблемы контроля темперамента и потенциальное посттравматическое расстройство. Вот что я хочу сказать. Вы, когда меня нанимали, сказали, что нужно научиться читать между строк. Так вот, между строк это все звучит очень надуманно. Похоже, Дженсон достал кого-то наверху, и тот написал на него такой отзыв, чтобы причины увольнения были очевидны. Я поговорил со служивцами Дженсона, все его любили и уважали. Мне сказали, что он был парнем прямым и честным, хотя тот инцидент несколько подмочил его репутацию. Даже мой информатор питал к нему симпатию настолько сильную, что постарался закопать тот психологический рапорт поглубже. Окей. То есть родители Дженсона — это не родители? Сам он внезапно появился откуда-то, непонятно откуда. Лаборатория «Белая спираль». Ну и из свата его выгнали, потому что, в общем, кто-то хотел его выгнать.
Did he happen to tell you why he made us look like idiots? I'm handling it. You can imagine how relieved I am to hear that. I'll tell you what. While you follow any lead Sarif spoon-feeds you, I'm going to do what I should have done in the first place and backtrace that signal. That's your pride talking. Still, get back to me if you find something. You meant when? Pretty sure I didn't. Ну окей. И теперь снова к Сарифу. На очень долгих лифтах. Тут было видно улицу. И относительно похожую улицу. Here, this is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Hensha Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the Typhoon or with some other top-secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company, Seraph Industries, was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Так, праксиса у меня еще одного нет? Нет, жаль. Ну, поехали в Китай. Опять же, на очень долгом лифте. На лифте в Китае это, наверное, реально очень долго. Но, к счастью, есть вертолет. О, это, конечно, не вертолет, в общем, летающая хрень. Не вертолет. Does Mr. Taggart know this, sir? Of course he does. I would not be leaving if it were not. You're Taggart's aide, aren't you? Dr. Isaiah Sandoval, isn't it? No need to play ignorant, Mr. Jensen. I am quite sure you have a file on me that's as thick as the one you have on Mr. Taggart. You're an outspoken activist in your own right, Dr. Sandoval. When you have seen the things that I have, you find you have no choice but to stand up and be counted. Frankly, I am surprised an ex-cop like yourself isn't more disturbed by the dangers of this technology. Augmentations help a lot of people, Doc. Handicapped, war vets. Yes, but at what cost? My own friend had his life ruined by these so-called enhancements of yours. A man much like you who had no choice but to become augmented. Yet once he was... Too much power can make you do terrible things, Mr. Jensen. I suggest you think long and hard on that. I'd like to hear more about your friend, Dr. Sandoval. What exactly did he do? Nothing. Was he injured in the Gulf? He went on a rampage in a shopping mall, if you must know, hoping to be gunned down by the police, rather than face a lifetime battling augmentation addiction. He was addicted to augments? They don't talk about it in those corporate brochures of yours, do they? Neuroposine dependency, rejection psychosis, any number of physical and psychological ills have resulted from this technology, and yet we rarely hear a word about them. I'm sure the literature is out there. No thanks to the throng of corporate lawyers attempting to stop it. Your friend, did he succeed? Did he suicide by cop? No. Bill Taggart talked him down. Интересно. Где сам Таггарт?
Почему здесь его телохранителя, самого его нет? Или он там? Да. I'm glad we had a chance to talk, Mr. Jensen. Ну ладно, он ничего не скажет. Ну теперь уже действительно поехали в Китай. Hey, Jensen. The boss said you were on your way. You're gonna love Hэнша. You've been there? Used to live there. I spent 3, maybe 4 years working in the upper city, and most of my nights having fun in the lower one. You ready to go? I thought I was. How long is this gonna take, Malik? You mean the flight or the fun afterward? Don't worry, we'll be there before you know it. Climb in. Сообщение там было под выбором, что, внимание, нельзя будет вернуться или что-то подобное. На самом деле вернуться можно будет, но тут все немножко изменится к тому моменту. Но если бы я сейчас не закончил какие-то сайд-квесты, я не мог бы их уже закончить. Ну, если бы я улетел, не закончив их. Jensen, you might want to get ready. The jewel of the Yangtze approacheth. Son of a bitch. I'm supposed to find answers in that. Hey, twice the scum and half the space. Hang on, we're going in. The address you got off that Merc, Hangshao Court Gardens? It's a bit of a walk from here in the Yuzhou district, but I figured it might be best not to drop you too close. In case Barrett only gave up the address, knowing I'd walk into another trap. It's the kind of thing I'd do to an enemy. You want my advice? Just find out who lives there and get out. Окей, никто со мной даже связываться не будет? Странно. Ну, в общем, это второй хаб. То есть первый хаб был Детройт. Здесь тоже огромная локация. Очень многоэтажная огромная локация. Их на самом деле даже 2, по-моему. Не, ну их не 2, но она такая слегка разделенная. Она, возможно, разделена на 2 карты. В том плане, что там загрузка между ними. Но здесь вот, когда я открываю карту, здесь все вместе показано. Потому что вот это вот одна часть, где тот отель, куда мне нужно. Или мне сейчас не туда нужно. Не помню. И... Или нет, или я путаю. Не, вроде правильно. Здесь одна часть, там другая часть. А, не-не-не-не, вот сюда мне нужно. Ладно, пофиг. Что здесь есть? No, don't tell me I left my purse in there with May. I told you, I am not getting argument. Not for this. Our customers would pay much. May, you have a customer. Get to work. You're not a customer, are you? What makes you say that? The way you move, your attitude. And what's my attitude? Police. Or soldier. Someone on business. So why are you here? I heard your argument. What was that all about? They want me to get argumentations. For the customer's pleasure. It's sick. I quit before I ever let them touch me. Sounded like they don't consider it an option. They don't. I am lucky, I guess. I've been here the longest. It has advantages. But the new girls, they're not so lucky. What do you mean? They are forced to get augments. It's very bad. One of the girls who work here, Ning, she has been gone for days. I fear they took her and will force her to get augmented. You seem like a good man. I am desperate. Please, can you help? I can pay you.
Why do you think Ning has been kidnapped? Before, we could always refuse augmentations. But more and more girls got them, and it brings more money. Now they force us to do it. They won't even hire purebreds like me anymore, because they're not as popular. Is Ning one of the pure breeds? Yes. Oh, well, I hope she still is. They started pushing for her to get augments. She say no even when it gets violent. Now I fear they lose patience and will force the operation. Ning's not the first, and she won't be the last. Isn't this a job for the police? The police leave Lower Hensha to Bell Tower, and Bell Tower not care what happens if criminal pay them money. They don't care about my friend or any of the other girls forced into the sex trade. You keep referring to them. Who are they? The Honghua Hotel used to be independent. In the past, we had a deal with local police for protection. And because we ran a clean and safe business, they looked the other way. But then, things changed. What happened? Bell Tower become the police in Lower Hensha, and they not care to help us. So, a drug lord came in with all his men and took control. Things has never been the same, and we cannot do anything about it. What do you need me to do? I heard the girls are drugged and taken to a place somewhere in Dagong district. There, they're held until the doctor comes. I wish you to find this place, to find where they're holding Ning. I hope it's not too late. You said you can pay. How much are we talking here? If you free Ning, I will pay good. 1,000 credit. More, if you're willing to help again. Ну, поехали. Okay, I'll help your friend. Thank you. I knew I was right about you, Mr. Jensen. Mr. Jensen. I fear this little time. You must find Ning before they leash her with augments. Leash her? Yes, they call it that. They leash their girls with augments to keep them under control by supplying neuropazine. I do not know where they keep Ning, just that it is somewhere in Dagong district. A specific location would help. I tell you, I do not have one. But there is a bouncer here, Chuan Li. He works with these people. He will know where Ning is. He goes to the roof to smoke often. Look for him there. You might be able to convince him to reveal the place. Anything else you can give me? Yes. The men holding Ning. They most likely work with local triad gang here, the Harvesters. If you look for some of them around, maybe you find Ning better. Got it. Окей. Сайд-квест первый в этом хабе. И деньги. И можно в соседнюю эту перепрыгнуть. Но пока что, наверное, не нужно. Ever since Ning went missing, May has been on the warpath. Тут ничего интересного, хотя... Да, да. И тут закрыто. Если я буду открывать, то меня сагрится, но я, естественно, могу через балкон зайти, но мне не нужно сейчас. Пойду посмотрю, что за чувак на крыше. И что он мне скажет по этому поводу. Shove off before I shove you off. I'm here to see you. Uh-huh. What about? Ning. Open the phone book. Plenty of them in there. Your friends are holding her. I can make it worth your while if you tell me where. Worth my while? Yeah, maybe. Let's see some credits first, the tough guy, and then maybe I'll tell you where to find her. I gotta make sure she's okay first. She'll be a lot more valuable to me and you if she's alive and in one piece, if you know what I mean. I get it. Smart businessman you are. Okay. I'll tell you. They're holding her on a small side street just off the open gutter in the Daigong district. But listen, I didn't say anything, right? Окей.
Так, у меня ведь взято безопасное падение? Да. Так что я могу сделать вот так. Нет, не стоит удерживать левую кнопку, чтобы оглушить всех вокруг. Так туда пройти или как? Карту дайте мне. Ну, примерно так, только ниже. Ну, то есть, да, так, но потом спуститься вниз. Ящик. Полезный ящик. Ничего, кроме одного полезного ящика. Ну, опять же, я могу так спрыгнуть. Я не думаю, что мне пиво нужно сейчас. Но зато мне нужно вот сюда вот подняться. Второй от этого сагрится или он не видел? Нет, он видел. Определенно видел. Окей. Ничего. Карманный секретарь и... Ничего. Привет, убийца, прямо от босса, новый код в комнате девчонок. Уничтожишь, когда сменишь чертов код, окей. Зачем мне код, если у меня есть вот эта фигня? По-моему, лучше было бы, если бы они давали экспу просто за то, что я... Ну, экспу и всякую вот эту фигню за то, что я кодом открываю эти замки всякие. Ну или, по крайней мере, просто экспу. Who are you? Your friend May sent me. She said you were in trouble. Are you hurt? May. Thank God. And no, I'm fine. They didn't touch me. Not yet, anyway. If you hadn't come, though, how did you find me? I asked around. I can be persuasive. I have to get out of here. You sure you're okay? Can you leave here on your own? Yes, thank you. Whoever you are, thank you so much. I need to go. I need to get out of this city. I need to get away from that monster, Chan. Tell May, tell her. Thank you for everything. I owe her. I owe you both my life. Окей. И теперь вернуться сдать сайд-квест и, по-моему, получить следующий. Но следующий я уже буду в следующий раз делать. Пока что просто этот сдать. Газета, кстати. Тайюн Медикал объявляет о новых финансовых вливаниях в Паньгу. Представитель Тайюн Медикал сегодня объявил, что компания планирует очередную крупную инвестицию в строительство двухъярусного города на острове Хэнша на реке Янцзы. Нижний город, половина разделенной конструкции, уже известен как центр экзотических развлечений и культурной жизни. А в верхнем городе скоро появятся исследовательские лаборатории и университеты. Тайюн Медикал, крупнейшая китайская корпорация-поручитель, инвестирует неразглашаемую сумму в экономику Хэнша с тем, чтобы обеспечить строительство новых зданий по высшему стандарту. Президент и генеральный директор Тайюн Медикал Джао Юньчжу прокомментировала влияние следующим образом. Вливание. Мы хотим, чтобы Хэнша стал мировым лидером в области кибернетики. Мы готовы на любые расходы для того, чтобы достигнуть намеченной цели. Deus Industries предлагает программу поощрения. Deus Industries теперь входит в число компаний, предлагающих новым работникам бесплатные импланты в рамках программы поощрения. Необходимость привлечения новых сотрудников достигает критического уровня, поскольку в ближайшее время можно ожидать завершения строительства арктической станции проекта Панхея. Кроме того, еще одно крупное сооружение строится в Индийском океане. Окей.
Ну и да, это двухэтажный слегка город, где я сейчас. Ну, собственно, это было видно в заставке до этого. Но это видно и так, если я обратно на крышу заберусь. Ну, или если я просто вверх посмотрю. Так, как туда было попасть? Просто так. Окей. Не сюда пока что. Что тут происходит? Сейф тут происходит, но... Это, наверное, потом. Шоколадки пусть будут. I wouldn't go upstairs if I were you. Why not? Wait, don't tell me. May and Edgar going at it again? Yep. And you know what that means. Yeah. Edgar in a bad mood. Shame, too, because he can be sweet when he wants to. I'm always amazed by what May gets away with. Well, she's earned the right to talk back from time to time. When you've been around as long as she has, you know, she practically ran this place before Chan showed up. I wish she still did. You and me both, girl. Окей. Интересная информация. Еще выше, окей. Ning, did you find her? I did. She's safe, but running. I think she plans on leaving the city. She always is a smart girl. I'm glad. I will contact her to make sure she is safe. As promised, here's your payment. If you want more, I have another task. Something suitable for a man of your many talents. Are you interested? My interest would depend on the task. By now, I'm sure you heard of Diamond Chan. He is evil man who feeds off the pain and misery of this city. If we are to stay in peace here, he must be taken care of. You want me to kill Chan? Yes, but you must make it look like an accident or suicide. Once Chan is gone, what will you do? Won't some other drug lord turned pimp take advantage of your vulnerability? I know someone who recently started his own security company. I will hire them to protect us. It should be more than enough, and I can trust them. Why does his death need to look like a suicide? I've made threats against Chan in the past. Because you helped Ning, if anything happens to Chan now, his harvester friends will think we are responsible. I do not want that to happen. Tell me about Diamond Chan. He's a monster. At first, he forced my girls to take drugs until they be addicted. It made them easy to control and dependent on him. But now, with cheap black market augmentations and customers with augmentation fantasies, it is even worse. The Li Xing you spoke of earlier. Yes. In order to squeeze more milk from his cows, he butchers them. The augments are just another form of control. The girls can always be tracked, and the need for neuropathy means they will not run away. Так. What kind of payment is involved? Double what I gave you for rescuing Ning, if you make certain we are rid of Chan for good. Еще 2000. Неплохо. What is it exactly you want me to do? Lower Hensha is a dangerous place. I know Diamond Chan stay at an apartment near a rooftop. Knock him out, then drop his body into the alley below. Gravity will do the rest. Ну, окей. Я не уверен, что стоит нажимать про другой способ. Потому что, возможно, это... Ну, ладно, посмотрим, что это даст. There has to be another way to remove Chan from the picture without resorting to murder. There is. I have access to certain stimulants. If Chan was caught with them, he would no longer be a problem. Meaning I could plant drugs on him. Not on him. Somewhere in his apartment will be enough. He may be dead, though. So knock him out, leave the drug, and come back here to me. I have a friend. He works with the police.
I'll contact him and he'll make sure Chan is arrested. Так. Измените что-то здесь. What is it exactly you want me to do? Lower Hensha is a dangerous place. Окей. I know Diamond Chan. If you do not wish to kill him, there is the other way. Knock out Chan, leave the drugs, and come back to me so I can contact my friend. If all goes good, Chan will be in prison for the rest of his life. И награда не изменяется от этого? What kind of payment is involved? Double what I give you for rescuing Ning. If you make... Окей. Ну, я возьму квест, но делать его я буду в следующий раз уже. I'll do it. Good. I'll give you the address of Diamond Chan's apartment. It is on one of the nearby rooftops. Lower Hensha is a dangerous place. But if you wish only to get Chan arrested, take these drugs. Это уже тоже было. Anything else I should know? Chan should be alone. He is too proud to have bodyguards around. But be careful. Even alone, Chan is dangerous. Got it. Mr. Jensen, remember not to cause any wounds on Diamond Chan that make it look like murder. Any suspicion will bring us more trouble from his friends. So no tranquilizers or peps. Which means strictly hand-to-hand submission shouldn't be a problem. That is good, yes. Good luck, Mr. Jensen. I will wait here. Ну, окей, это я буду, опять же, в следующий раз делать. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.